Guys, Assalamualaikum, hello and selamat sejahtera semua. Hari ni kita nak unbox the newest mouse daripada Cooler Master Malaysia. Dia orang hantar aku satu sampel ni. I think baru sampai tadi dalam 2 jam masa aku tak ada kat rumah. So aku nampak ni, aku memang dah tunggu mouse ni since last year. And this is like the first gaming mouse untuk Cooler Master Malaysia. The first mouse untuk Cooler Master. So aku excited lah. Walaupun aku excited dengan the lightweight mouse, tapi aku dah biasa dengan mouse berat kan. So tapi kita tengok lah, mungkin aku punya performance akan kurang ataupun ni, tapi aku still suka wireless kan, sebab dia tak ada wire. Walaupun this is wired, tapi wireless is still always better. Okay, sebelum apa aku terangkan luar kotak dia dulu. Kotak dia macam ni, buka, and then ada mouse dia, and then ada dia punya description sikit lah kat sini. Sebab kita akan pergi lagi lanjut lah dengan apa dah. So kita tengok dia maximum is 3000 to 3200 dpi, sorry, 32,000 3200 dpi, adjustable via software. So kau boleh adjust ni semua guna software. And dia ada 3 connection, which is 2.4 GHz Bluetooth wireless dengan wired. So dia boleh 2.4 GHz, boleh guna Bluetooth dengan boleh guna wired. Tiga. And then the best thing is dia ada QI charging. So kalau kau ada any QI charger for your smartphone dan semua kan, so kau boleh charge mouse ni. Kau just letak aja mouse ni atas charger tu, and then mouse ni boleh charge. So lagi ni semua dah ada. And then dia tunjuk kat sini is hybrid wireless tag. So 3 connection tu lah, choose from all those 3 connection. And then QI charger, ergonomic construction, which is right-handed design, featured rubber padding semua ni lah. Okay, buka je terus kan. So there's no need to wait anymore. Technically aku dah buka dah tadi. Ni boleh tahu tapi ni sebabkan videonya pasal kan. So kita buka balik lah. Kita simpan balik dalam kotak. Apa ada dalam kotak ni is mouse satu. Lepas tu manual for English. Ada a lot of language lah kat sini. Manual for Bluetooth 2.4 Hz. And then dia ada bagi tahu wired mode, charging mode, indicator light status, macam bateri dah nak habis ke, bateri penuh ke apa semua. And then this one is you guys not gonna read this lah, but aku just terangkan sikit je lah. Mouse ni harga dia Malaysia punya tak pasti lagi, but it should be USD dia. USD aku tahu is $80 $80, $80. So Malaysia punya tak tahu lagi harga dia berapa. So kita kena tunggu tu Cooler Master Malaysia bagi tahu harga dia berapa dulu. So aku tak boleh nak cakap apa dekat situ. Tapi harga USD dia is $80 lah. Dia gunakan low power consumption optical sensor, which is Pixart PAW333 So digunakan very low power punya sensor ni. So bateri dia akan tahan lagi lama. Aku tak try lagi. So Cooler Master claim yang battery capacity dia is 800 mAh. And Cooler Master claim 16 jam dengan RGB and 3 hari tanpa RGB. 3 hari, 4 hari tanpa RGB, tak salah aku. 3 atau 4 hari lah. Tu yang diorang claim lah. Tapi aku akan test dengan aku sendiri. So aku akan test sendiri RGB berapa lama dia tahan. Aku akan charge dulu. Aku akan charge sampai penuh malam ni sampai besok. Dan aku akan pakai RGB, tengok berapa lama dia tahan. And then aku akan test tanpa RGB pula. And then aku akan beritahu result dia. But not on this one lah. It's gonna be on another video or another statement or something. Warranty dia 2 tahun. So dekat sini ada apa ni, pair ni. I think pair ni is for Bluetooth punya. Sebab dia kat sini dia ada 3 mode kan. Atas sekali is Bluetooth, tengah-tengah wired, and bawah sekali is dongle yang dia bagi dalam dengan mouse ni, which is dalam ni.
It's really easy, magnetic. Ada plastik ni is just one time je. Plastik ni. So USB ni ada kat sini. Cocok je USB ni dekat any PC kau. I think macam aku cocok kat my keyboard kan. This keyboard ni. Keyboard ni ada dua USB ni. So cocok tu. Detect. Tutup ni. Sebab this one is magnetic. So most wireless mouse dia akan simpan dalam ni lah. Sekejap Okay. Cocok the dongle. Okay, dongle dah cocok. And kita try the 2.4 GHz which is ke bawah. Okay, bila dia putih ni maksudnya dia connect. So means that you already can use it lah. Kalau dia color biru, macam katakan kau jauh daripada tu kan. Ni aku rasa dia tahan jauh kat ni. So katakan kau jauh sikit dia akan color biru. So means that it's gonna be disconnected lah from the ni. From the PC. This is the indicator. Kalau biru klik. So maksudnya dia nak connect ataupun dia disconnect. That's 2.4. So it's really ni easy untuk guna. Bluetooth pun just switch to Bluetooth and then should be ni. Kalau nak pair first time, just buka Bluetooth in your PC and then tekan ni and then PC kau akan detect Bluetooth tu, connect and then that's it. Easy gila. So that's it untuk wireless. It's really straightforward lah, simple and everything. And tukar je 2.4 GHz punya ni, dia dah terus ni. So kita hari ni sebab aku nak tunjukkan korang the software and everything. Oh sorry. Aku akan gunakan wired. So dia ada bagi wire dia kat sini which is type C. Dia gunakan type C. This wired is for wired purpose and charging purpose boleh. Kalau tak ada, siapa yang tak ada QI charger tu. So kita guna wired. Then I'll show you guys the software. Ikan ni. Okay. Software dia is very straightforward juga, like always. This software aku pakai ni is a alpha software, so you guys might not be able to use it yet sebab dia tak keluar officially. And korang tak boleh pakai lagi. So aku je boleh pakai. And certain people lah. And aku nampak kat sini dia ada letak tadi. Oh sorry. Aku gerak kat sini. Kena gerak kat monitor lah kan. Aku nampak dia tadi. Dia ada music pulse lah. So dia boleh ikut music. Sebab Cooler Master dah remove the music punya ni kan daripada keyboard semua kan. So dia letak balik for this mouse because this mouse is RGB dia like really cool. Dan kau boleh tukar wildfire. So dia macam ni. And what else? Spectrum cycle, rainbow pulse macam yang aku pakai. Yang default dia is rainbow pulse lah. And rainbow equalizer. Nampak? Oh, tu kau boleh tukar dia terbalik dia. Ni a lot of stuff yang kau boleh set up dekat dia punya ni. Software dia sangat senang. It's very straightforward. Sangat senang. Just ni je and then everything ada kat sini. And then buttons dia, you guys can mapping the button. You guys can change to mouse combo or mouse combo boleh disable. Macam kalau aku disable because I'm not using it, the mouse combo. And then DPI boleh tukar kat sini, which is aku akan guna DPI paling low because I'm a FPS player kan. So dia akan pakai FPS yang paling rendah which is 400. Boleh je lebih lagi 200 tapi 400 is enough for me lah. And this mouse is actually pretty heavy lah. 110 gram atau 105 gram. Dia tak seringan ni lah. Ni macam berapa gram je. This one is quite heavy. Tadi aku timbang macam 100 lebih je. Tapi tak pasti berat dia berapa. And boleh set macros, profile and wireless punya setting kat sini.
Boleh sleep mode is like 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, whatever, 40 minutes you guys nak. Korang just letak je brightness ni masa wireless berapa. Tapi if I'm not mistaken, kalau kau lighting ni kau set macam mana pun, okay, katakan kita polish light lah, kita set polish light kan, apply, and then kita tanggal this, then kita pergi ke wireless. Wireless dia tak akan detect in software tau. Oh, it's still using the same ni. Okay, tadi tak jadi. So masa aku try tadi dia tak jadi lah. So lighting ni still okay walaupun wireless. This is just that bila wireless dia tak akan detect dekat software ni tau. Dia tak akan keluar kat sini. Even Bluetooth pun dia tak akan keluar kat sini. Just wired je kau boleh setting kat sini. So that's how it works lah. Kau tak boleh setting apa-apa kat software ni melainkan kau guna wired. Wireless tak boleh, but it's really convenient. Aku suka dan sangat suka. So apa yang aku nak tunjuk lagi, which is software this is really easy to use kan. Besides that, aku nak cerita sikit lah pasal this mouse lah. Okay. Aku cerita about this mouse is akan made available in Malaysia, but bila tu kita tak tahu. Dia tapi Cooler Master memang nak buat this mouse available in Malaysia. Dia memang akan bawa. So bila tu aku tak tahu. Kau jangan asyik tanya aku setiap kali aku stream bila nak masuk, bila nak masuk. So I don't know. So orang yang selalu akan target for the wire, siapa yang macam how do you say it, siapa yang tak nak ada wire dekat meja dia semua kan, this messy wire ni semua. So you should go for the wireless one. Keyboard wireless, headset wireless, siapa yang suka, siapa yang tak suka wire lah basically. You guys should go for this mouse. Because it's really good. Aku dah guna dalam 3 jam tadi and I really like it. Even though aku dah biasa dengan lightweight mouse, but tukar ke heavy skate mouse is actually not that bad tau. And key dia is RGB dia lawa lah. Key point dia RGB dia lawa, wireless, hybrid tag, ada Bluetooth. Bukan setakat boleh pakai dongle, dia boleh pakai Bluetooth, boleh pakai wired, boleh pakai dongle. Most of wireless gaming mouse is dia bagi dongle and that's it. Dia tak boleh pakai dengan Bluetooth. Itu one of the key features. Dia RGB, dia lawa, a lot of ni, and then QI charger, dia boleh QI charging. Ni katakan this is a QI charger punya pad kan, kau just letak atas dia, pump, easy charging, tak ada masalah, and low power consumption dia aku dah cakap kan first tadi kan. And everything else is really straightforward. So aku akan pakai mouse ni around 2 minggu and then baru aku bagi my honest opinion. This is just an unboxing video dan it already took a lot of time juga. And orang pun selalu macam aku cakap, orang takkan tengok video lebih daripada 5 minit ataupun 3 minit. And so that's it for the unboxing and I hope you guys enjoy. And tekan like and share the video if you guys like the video. And I'll see you guys in 2 weeks untuk dia punya honest review about the mouse. Okay, bye bye guys, ciao.